Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Yes, and we are in the almost midst of the chapters, 14 chapters, that is 7th one. Already 7th one, we are coming to the end of the chapter. Okay, now let us go to the, 7th video. Okay, na? Let us go to the 7th video, that is short answer questions, please. 7th video, short answer questions. Okay, na? Start chadava? Right. So in this, maximum marks will be scored for the 85 marks and the alternating current. Okay, na? So we're in the 7th chapter, that is alternating current, and that too short answers. Short answers. This is video number, of course, it is 7th video. Okay, and these are 4 marks questions, short answer questions. Short answers. So maximum it carries 4 marks, and it has derivations and other things. Start chadam mari. So andaru kuda mee new text books open cheyandi IPE. Okay, new syllabus. The first question chudandi, short answers. Obtain an expression for the, okay na? Obtain an expression for the current through an inductor when an AC EMF is applied. This is the first 4 marks. So you have to derive current through an inductor. This is my derivation. Current through an inductor when an AC alternating EMF. Okay na? When AC EMF is applied. Just a derivation cheste chalu manaku obtain expression. Start chedamandi. First of all, ilanti daniki first of all you draw the diagrams andi. 4 marks questions kabatti. Even inductor andi chudandi, inductor. So draw an inductor, only pure inductor is there here. Okay, an inductor is there, and it is connected with an AC voltage, that is AC EMF. E is equal to E naught sin omega t. So this is the direction. Okay na? And we already know E is minus E is equal to, that is di by dt, that is L minus, or E is equal to minus L into di by dt. If you take magnitude, you can remove the minus sign. ఇది మనకి డయాగ్రామ్ అనమాట. స్టార్ట్ చేద్దాం మరి. సో దీనికోసం ఏమి లేదండి, విల్ యూజ్ KVL అండి, కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా. ఓకే, దట్ ఈస్ సిగ్మా V is equal to 0 algebraic sum. సో అప్లై ఫర్ దిస్ వన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో దేర్ ఫర్ E minus this thing, that is E is equal to minus and equal to that thing, that is L into di by dt, equation 1. అదవుతుంది కదా, algebraic sum of the potential difference, that is E minus this thing, that is minus L into di by dt. Let E is equal to this one. So but what is E alternating EMF? E naught sin omega t, that is equal to L into di by dt. Because here we are connected with an inductor. So now cross multiply, what happens? L into di is equal to E naught into sin omega t dt. Adotna meeku. Now I want current here. I want to current through the inductor here. So di is equal to, I can write in this fashion, E naught by L into sin omega t dt. Now it is in the form of di. So what we will do? We will integration cheyadam. Integration chestene mana current vastundi. So integration of di, I, constant E naught by L, take it outside. L is inductor, E naught is the peak value of EMF, AC EMF. Derivative of sin x is cos x, but integration is minus cos omega t and divided by that omega. We know the properties how to find the integration. Now therefore I is equal to E naught by L by omega. And this omega already I told in the previous chapter, it's called XL, inductive reactance, okay, into minus, that is minus cos omega t. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ నాట్ ద రెగ్యులర్ ఫంక్షన్. మనకి ఈఎంఎఫ్ ఎలా ఉంది? ఆల్టర్నేటింగ్ ఈఎంఎఫ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సైన్ ఫంక్షన్, సైన్సోయిడల్ కర్వ్, కాస్ కర్వ్ కాదు. సో దీన్ని మార్చడానికి మీ ఆల్రెడీ ట్రిగ్నోమెట్రీలో బేసిక్స్ చెప్పాను. మైనస్ కాస్ థీటా కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ sin of theta minus kada. Suppose if you can write in this fashion, theta minus pi by 2, check cheskondi from trigonometry.
From trigonometry maths, if you write in this fashion, sin theta minus pi by 2, check chadam. Suppose if you multiply minus 1 up and down, numerator and denominator with minus sin of theta minus pi by 2. Trigonometry lo minus cos theta, చూడండి, minus cos theta ఇది యాంగిల్ theta. సో దీని సైన్ లో మార్చాలంటే I can write as sin of theta minus pi by 2. చెక్ చేద్దాం. Multiply and divide with minus 1. లోపలికి వెళ్తే ఏమవుతుంది? ఇది 90 minus theta. Sin 90 minus theta ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ కదా, cos theta. And again కింద ఒక మైనస్ ఉంది, సో మైనస్, సో దిస్ ఇస్ రైట్. సో దిస్ వన్ I can write it in the form of I is equal to E naught by L omega. ఈ మైనస్ కాస్ థీటా ఎలా రాస్తాను? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సైన్ థీటా మైనస్ పై బై 2. థీటా ప్లస్ ఎంత? ఒమేగా టీ. సో థీటా మైనస్ పై బై 2. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ 2 ఫర్ కరెంట్. బట్ అడిగింది ఏంటి? డెరైవ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఫైండ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. చూడండి ఏమన్నాడు, ఇంకేం అడగలేదు, 4 మార్క్స్ ఇది. ఏమన్నాడు? 4 మార్క్స్. ఆప్టైన్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద కరెంట్ త్రూ ఎన్ ఇండక్టర్ వెన్ ఎన్ ఏసీ ఈఎంఎఫ్. ఇదిగోండి ఈ నాట్ బై ఒమేగా ఎల్. అండ్ ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్, ఈ నాట్ బై ఒమేగా ఎల్. ఒమేగా ఎల్ అంటే తెలుసు కదా మనకి, ఒమేగా ఎల్ ఇదైతే ఇప్పుడు ఎక్స్ఎల్, ఓకేనా? ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రెసిస్టెన్స్. ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ is also equal to resistance. ఎప్పుడు దీన్ని అంటాం? when in AC EMF or in the alternating current voltage, if an inductor is connected in series, then it is called as XL. Okay na? And this is also equal to the peak value, that is E naught. So finally గా దీన్ని మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. I is equal to I naught into sin omega t minus pi by 2. So what does it imply? ఇది చూడండి, ఆల్టర్నేటివ్ ఈఎంఎఫ్ ఏమో సైన్ ఒమేగా టీ, ఇది సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ పై బై 2. సో కరెంట్ ఈజ్ లాగింగ్ బై 90 degrees. సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ యు నో, ఇట్ ఈస్ లాగింగ్ బై పై బై 2 ఆర్ 90 degrees విత్ ద వోల్టేజ్. అంతే కదా, ఒమేగా టీ మైనస్ పై బై 2, ఇది ఒమేగా టీ. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ కోర్స్ లీడింగ్ బై పై బై 2 అలా కూడా చెప్పచ్చు. ఇట్ ఈస్ లాగింగ్ బై పై బై 2, ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ బై పై బై 2. నోట్ చేసుకోండి, విల్ గో టు ది నెక్స్ట్ వన్. సో ఈ విధంగా డెరివేషన్ చేస్తే మీకు ఫుల్ 4 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి ఐపీఈలో. నోట్ చేయండి, 1 2 3. అర్థమైంది కదా? సో వెన్ ఇండక్టర్ ఇస్ కనెక్టెడ్, కరెంట్ లాగ్స్ బై పై బై 2, వోల్టేజ్ లీడ్స్ బై పై బై 2 ఆర్ 90 degrees. చెప్పేస్తున్నాను. సెకండ్ క్వశ్చన్, సేమ్ థింగ్ వాడు ఇంకోటి అడిగాడు. ఇప్పుడు వేరేది ఏంటి? ఇండక్టర్ కాకుండా ఉన్నప్పుడు చూడండి, another 4 marks. అదవుతుంది కదా. See, to derive or do anything in physics, basic maths you have to know. మేము ముందు నుంచి అదే చెప్తున్నాను, మీకు బేసిక్ మ్యాథ్స్ వస్తేనే మీరు చేయగలరండి, ఓకేనా? సో ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈస్ ద 7th వీడియో అండి, ఐ సపోజ్. ఎస్, 7th వీడియో ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. రెండో చూడండి, ఆప్టైన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద కరెంట్ ఇన్ ఏ కెపాసిటర్. చూడండి రెండోది ఏమంటే డెరివేషన్ 4 మార్క్స్కి. ఆప్టైన్ ఎక్స్ప్రెషన్ for the current in a capacitor, in a capacitor when an EMF, when an alternating current EMF is applied. Okay na? This is the second case. EMF is అప్లైడ్. వెరీ ఈజీ డెరివేషన్స్ అండి. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మీకు డయాగ్రామ్ వేస్తాను, డయాగ్రామ్ వేస్తే సబ్జెక్ట్ ఈజీ అవుతుంది. సో వాడు ఏమంటున్నాడు? ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కరెంట్ ఇన్ ఏ కెపాసిటర్ వెన్ ఆల్టర్నేటింగ్ ఈఎంఎఫ్. సో ఇక్కడ వాడు ఏం చేశాడు కనెక్షన్లో? he has given a capacitor to the alternating EMF. This is the alternating current voltage, that is E is equal to E naught sin omega t. Okay na? So we know Q is equal to CV or Q by C is equal to V. This is the voltage here for the capacitor. Start చేద్దాం మన డెరివేషన్. రైట్ అండి. సో ఇక్కడ కూడా again what we'll do is applying KVL again. Kirchhoff's voltage law, sigma V is equal to 0. Okay na? Therefore E minus Q by C is equal to 0. లేదా E is equal to Q by C. So what is E here again? Alternating EMF E naught sin omega t is equal to Q by C, or cross multiply Q is equal to E naught C
C is the capacitor, into sin omega t. But this is the charge flowing. We want current. So what you have to do? Find the derivative. So dq by dt. So find the derivative with respect to time. So this constants kada. This by to end E naught C constant. Derivative of sin x and the cos x kada. So cos omega t into derivative with respect to time but into omega. So therefore di by dt is nothing but current, that is E naught omega c into cos omega t. Just observe derivative of the function sin theta cos theta, mali derivative of omega t, omega. And this is of course meeku eppudu telisindi, it is a peak value I naught, that is E naught into that EMF value into omega angular frequency into capacitor. Ikkada chudandi cos of plus theta vachindi. So again in trigonometry to convert into sin plus cos theta can be written as sin function or sin of theta plus pi by 2. Check cheskondi. Idigondi first quadrant all are positive. Ikkademo sin theta, cosecant theta, ikkademo tan theta, cot theta positive, ikkada cos theta and secant theta positive. Fourth quadrant. So sin 90 plus theta. Sin 90 plus theta, second quadrant. So second quadrant cos theta, but sin is positive. So therefore you can write in this form. Plus cos theta in the minus cos theta minus pi by 2. So cos theta ni in terms of sin theta plus pi by 2 and sin 90 plus theta, second quadrant. Sin is cos and rasta, but sin is positive in the second. So saripayindi. So ee vidhanga neenu marchukochu. Therefore current equation I is equal to E naught omega c peak value. E cos theta ni em chesam manam sin lo. Sin of theta, theta plus omega t. So omega t plus pi by 2. Then this is equation 2 and this is equation 1. Now you can observe carefully. Alternating EMF is E naught sin omega t. Current is I is equal to I naught. I is equal to the peak value equal to I naught raskochu. Where I naught is equal to E naught omega c. I naught into sin omega t plus pi by 2. ఏం జరిగింది కరెంట్ ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో ఇన్ కెపాసిటర్ when pure capacitor is connected to the alternating EMF, current is leading, you can see leads omega t plus. Current is leading by voltage enta by pi by 2 or 90 degrees, or voltage is lagging by current by 90 degrees or pi by 2. So only simple terms omega t plus pi by 2. So current leading by voltage pi by 2 or 90 degrees, or voltage lags by current by 90 degrees. Clear? Note cheyandi. Any doubts? So idandi capacitor lo. Capacitor ki idi. Indaga inductor ki lag అయ్యింది. ఇక్కడ మన ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ ఏం అడగలేదు కాబట్టి అది చూపించే అవసరం లేదండి. ఓకేనా? రైట్. ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ అడిగాడు కాబట్టి ఎక్స్ప్రెస్ చెప్పేస్తానండి. సెకండ్ వన్. లెట్ us go to third one. Third 4 marks derivation. Right. Third one ఏమన్నాడు చూడండి ఒకసారి. Third 4 marks. Derive an expression for, note చేసుకోండి. Third 4 marks. Short answers లో. These are short answers. Short questions. 4 marks derivations. ఓకేనా? రైట్. మూడోది ఏమన్నాడు పాపం, derive the expression for impedance. Derive the expression for impedance, that is Z మనందరికీ తెలుసు, of a series LCR circuit by using phasor. చూడండి అక్కడ అడిగాడు, very very important, phasor diagram, rotating vector, phasor diagram technique. అదవుతుందా? మరి ఏమన్నాడు, derive the expression for the impedance of LCR by using phasor diagram. ఓకేనా? సో చాలా జాగ్రత్తగా ఇది మనం చేయాలండి. వెరీ వెరీ ఈజీ అండి ఇది. ఇదిగోండి, ఫస్ట్ మనకి LCR సర్క్యూట్లో ఏమున్నాయి, మనకి రెసిస్టెన్స్ ఉంది, కెపాసిటర్ ఉంది,
తర్వాత ఇండక్టర్ ఉంది, 3 ఉన్నాయి ఎల్సిఆర్. దిస్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ ఈఎంఎఫ్. ఓకే, దిస్ సింబల్ E is equal to E0 sin omega t. Same thing again, you can apply KVL here. That is sigma V is equal to 0. Now, if you go in that fashion, again E is equal to IR plus Q by C plus L ఇక్కడ రాయలేదు. ఓకేనా, L ఇంటూ డిఐ బై డిటి ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇక్కడేమో Q బై C. ఓకేనా, రైట్. సో ఇఫ్ యూ అప్లై KVL హియర్, IR the resistor Q by C and దీనికేమో L ఇంటూ డిఐ బై డిటి. నా వాడు అడుగుతుంది ఏంటి, ఇంపిడెన్స్ కట్టమండి, ఇంపిడెన్స్ Z ఫర్ LCR బై యూజింగ్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్. ఫేజర్ డయాగ్రామ్లో మనకు ఆల్రెడీ చూడండి, జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఇన్ దిస్ కేస్ వెన్ ఓన్లీ రెసిస్టర్ ఈస్ దేర్, అప్పుడు కరెంటు రెసిస్టెన్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0 ఓన్లీ రెసిస్టర్ ఉన్నప్పుడు. అదేవిధంగా ఓన్లీ ఇండక్టర్ ఉన్నప్పుడు, కెపాసిటర్ ఏం చేస్తాం చూడండి, ఇందాక చూపించాను డయాగ్రామ్. ఇది ఓన్లీ మనకి ఇండక్టర్ ఉన్నప్పుడు. ఓకేనా, ఇది ఓన్లీ ఇండక్టర్ ఉన్నప్పుడు. అలాగే ఇది ఓన్లీ కెపాసిటర్. అర్థమవుతున్న పాయింట్ మీకు? చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు. వాడు అడుగుతుంది ఇంపిడెన్స్ Z ఆఫ్ ద సిరీస్ సర్క్యూట్ బై యూజింగ్ ఫేజర్ అన్నాడు. అర్థమవుతా మీకు? మనకి Z కావాలి, మిగతా ఇంకేం అడగలేదు, కరెంట్ గిరెంట్ ఏం అడగలేదు. సో ఆల్రెడీ విల్ నో when only resistor is there, pure resistor, phase difference 0, both are in same direction. అలా కాకుండా ఓన్లీ ఇండక్టర్ ఉన్నప్పుడు, ఇండక్టర్ వోల్టేజ్ ఇస్ లీడింగ్ బై π by 2 ఆర్ 90 degrees అండ్ కరెంట్ ల్యాగ్స్ బై π by 2 ఇండక్టర్ ఇది. అలాగే ఓన్లీ కెపాసిటర్ ఉన్నప్పుడు కరెంట్ ఈజ్ లీడింగ్ బై π by 2 ఆర్ వోల్టేజ్ ల్యాగ్స్ బై π by 2. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం మనకు గుర్తు రావాలి, ఇది ఫేజర్ డయాగ్రామే. బట్ ఇంపిడెన్స్ అడిగాడు కాబట్టి మనం 2 రకాలు చెప్పచ్చు. కండిషన్స్ ఏంటి? 2 కండిషన్స్ పాసిబుల్. XL కెన్ బి గ్రేటర్ దెన్ XC. వెన్ XL ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ వాట్ ఆర్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ దట్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? XL మైనస్ XC ఇది రిజల్టెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో. అప్పుడు ది ఇంపిడెన్స్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ Z. దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ phi cos phi. సో ఇది ఎలా వస్తుంది? పారలెలోగ్రామ్ లా I can write it here. చూడండి, XL minus XC is the resultant. If XL is greater, అప్పుడు దీనికి ఎంత వస్తుంది వాల్యూ? మనకి ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ Z is equal to root over by using parallelogram law. Okay, that is XL minus XC whole square plus R square. లేదా ఇంపిడెన్స్ Z is equal to root over what is XL? XL అంటే ఏంటి? Inductive reactance, that is omega L. Inductive reactance, it is also equal to resistance. Omega is angular frequency, it is inductor. So ఇక్కడ పెట్టేసేయండి, omega L minus what is XC? Capacitive reactance 1 by omega C. దీని ఏమంటాం మనం? Capacitive reactance, omega is angular frequency, C is the capacitor. So ఇక్కడ 1 by omega C whole square, of course రూట్ కింద వరకు ఉంది, whole square plus R square. ఇది ఫస్ట్ కేసులో ఇంపిడెన్స్. సెకండ్ కేసు ఏంటి? ఇది కూడా పాసిబుల్ ఉంది కదా. ఇఫ్ XC is greater than XL, then resultant will be in this direction. అప్పుడు ఇది Z ఎలా వస్తుంది మనకి? అర్థమవుతుందా? అప్పుడు రిజల్టెంట్ ఎలా వస్తుంది మనకి? then this will be the angle. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? రిజల్టెంట్ XC గ్రేటర్ కాబట్టి XC మైనస్ XL, దట్ ఈస్ ఇండక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ మైనస్ ఇండక్టివ్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, ఇది అవుతుంది రిజల్టెంట్. సో ఇప్పుడు Z ఎలా వస్తుంది ఇంపిడెన్స్? అగైన్ రూట్ ఓవర్ XC మైనస్ XL హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్. నోట్ చేసుకుని ఆ పక్కన చెప్పేస్తాను మీకు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ ద ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఇంపిడెన్స్. 2 కేసెస్ చూపించాను. When XL is greater than XC, XC greater than XC, ఇటు పక్క వస్తుంది రిజల్టెంట్.
then use the parallel. This is the resultant direction, in this direction, and this is the angle. Okay na? Yes, ఇది చెప్పేస్తున్నాను diagram, right hand. So these are the two conditions by using phasor diagram Z. ఇవన్నీ కూడా రాసుకోవచ్చండి కావాలనుకుంటే మీకు. Z is equal to root over XC అంటే ఏం చెప్పాను, 1/ωc కదా, 1/ωc minus XL అంటే ωL. So therefore whole square plus R square. That's all అండి. క్లియర్? రైట్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి, నోట్ చేస్తారా? 4వది డిఫైన్ చెప్పేస్తుంది చూడండి. 1 2 3 రైట్. సో 4 మార్క్స్ కాబట్టి 4 మార్క్స్ తగ్గట్టు మ్యాటర్ రాయాలి, అలాగే డయాగ్రామ్స్ వేయాలి. ఇఫ్ ఎనీ గ్రాఫ్స్ ఆర్ దేర్ యూ హావ్ టు డ్రా. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపెడెన్స్ అండి, Z వాల్యూ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్. క్లియర్? నెక్స్ట్ థింగ్ మనకి డిఫైన్ రెజొనెన్స్, 4th వన్. ఒకవేళ మీకు ఆ ఇంపెడెన్స్ Z వాల్యూ ట్యాన్లో కావాలన్నా చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు, డయాగ్రామ్తో అది కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ అడిగాడు కాబట్టి మనం చేసి వదిలేయవచ్చు. ట్యాన్ యాంగిల్ కూడా కావాలి కాబట్టి ఆపోజిట్ బై సెండ్ చేసుకోవచ్చు, మనకి ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? ఇందాక మనం డయాగ్రామ్ వేసాం కదా చూడండి, ఇలా వేసాము. ఇది 6 కరెంటు, ఇది XC అన్నాం కదా, ఇది XL అన్నాం కదా. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ ఇది అన్నాం మనం ఇంపిడెన్స్, ఇది యాంగిల్ 5 అనుకున్నాం. ఒకవేళ అనుకుంటే ఏమవుతుంది, రూట్ ఓవర్ ఇది గ్రేటర్ కాబట్టి XL మైనస్ XC హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్. ట్యాన్ థీటా కావాలనుకోండి మనకి ఆపోజిట్ బై అప్పుడు ఇచ్చింది చూడండి. వాళ్ళు ట్యాన్ 5 కావాలంటే అది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఆపోజిట్ బై ఎడ్జెసెంట్, ఆపోజిట్ అంటే XL బై ఎడ్జెసెంట్ R. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్, దీనికి tan 5 కావాలంటే ఆపోజిట్, ఓకేనా, ఈ ఆపోజిట్ వాల్యూ బై ఎడ్జెసెంట్ R వాల్యూ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. XL అంటే తెలుసు కదా, ωL. కానీ ఓన్లీ Z అడిగాడు కాబట్టి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఇందాటి విషయంలో. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ వాంట్ లైక్ దట్. అంటే XL అంటే మనకు తెలుసు, X అంటే ωL మైనస్ 1/ωc. యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ యూ వాంట్ ఇట్. ఓకేనా? అదే ఇంకో కేసులో రిజల్టెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, సెకండ్ కేసులో రిజల్టెంట్ ఇది Z. దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్. ఓకేనా? అంటే అప్పుడు ఎంత వచ్చింది మనకి, ఇది గ్రేటర్ అయినప్పుడు XC మైనస్ XL హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ tan theta అగైన్ విత్ దిస్ వన్ ఆపోజిట్ బై అంటే XC బై R. సో ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు, దేర్ ఇస్ నథింగ్ ప్రాబ్లం ఫ్రమ్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్. ఓకేనా? నౌ లెట్ us go to 4th వన్. డిఫైన్ రెజొనెన్స్ ఇన్ ద సిరీస్ LCR. రెజొనెన్స్ ఇన్ ద సిరీస్ LCR సర్క్యూట్. తర్వాత ఏమంటున్నాడు, derive the condition for resonance. Condition for the resonance and explain what happens to the current and impedance. Current, impedance ఏమవుతుంది అడుగుతున్నాడు. స్టార్ట్ చేద్దాం మరి. డిఫైన్ రెజొనెన్స్ ఇన్ ద సిరీస్ LCR సర్క్యూట్. స్టార్ట్ చేద్దామండి. రైట్. సో మళ్ళీ డయాగ్రామ్ వేయాలండి, తప్పదు. సో రెడ్ పెన్తో వేస్తానండి. LCR సర్క్యూట్ మళ్ళీని చూడండి. అసలు రెజొనెన్స్ కండిషన్ ఏంటి చూద్దాం. ఇది రెసిస్టెన్స్, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0, ప్యూర్ రెసిస్టర్. ఇదేమో ఇండక్టర్, ఇదేమో కెపాసిటర్. ఇండక్టర్ ఉన్నప్పుడు వోల్టేజ్ లీడ్స్ బై π/2, కరెంట్ లాగ్స్ బై π/2. కెపాసిటర్ ప్యూర్ ఉన్నప్పుడు కరెంట్ లీడ్స్ బై π/2, వోల్టేజ్ లాగ్స్ బై π/2. అర్థమవుతుంది కదా? ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా మీకు ఇచ్చేస్తున్నాను ఫేజర్ డయాగ్రామ్లో. ఇప్పుడు ఏమంటారు, రెజొనెన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఏంటి చూడండి, డిఫైన్ రెజొనెన్స్ ఇన్ ద సిరీస్ LCR సర్క్యూట్. రెజొనెన్స్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. రెజొనెన్స్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే చూడండి, వెన్ XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు XC, ద ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. అంటే XL అంటే ఏంటి, ωL ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/ωc. అది ఫాలో ద పాయింట్. ఈ రెండు కండిషన్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు ఓకేనా, ఏంటిది, ఇదిగోండి XL అంటే ద ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as రెజొనెన్స్ కండిషన్. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి.
omega square is equal to 1 by LC, or omega is equal to root over 1 by LC, that is 1 by root LC, where L is inductor, C is the capacitor. And of course, ఇంకా కావాలంటే omega అంటే మనకు తెలుసు కదా, 2 pi f లేదా 2 pi n. So therefore 2 pi n or 2 pi f is equal to 1 by root LC, లేదా f is equal to frequency, that is 1 by 2 pi into root over LC. And this is the expression for frequency if you want it. ఓకేనా? కానీ ఇక్కడ ఏమడుతుంది, మన కండిషన్ ఫర్ కరెంట్ అండ్ జెడ్ అడిగాడు. అదవుతుంది మీకు కండిషన్ ఫర్ ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్లో, సర్క్యూట్ కూడా వేస్తున్నాను మీకు, చూడండి కండిషన్ చూడండి, ఇది రెసిస్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్, ఇండక్టర్, దిస్ ఇస్ ద ఏసీ వోల్టేజ్, రెసిస్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్, ఇండక్టర్. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ నాట్ సైన్ ఒమేగా టీ. సో కండిషన్స్ ఏమడుతున్నాడు, ఎప్పుడైతే ఈ రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయో ద నెట్ ఈజ్ జీరో, నెట్ ఈజ్ జీరో. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, ఎప్పుడైతే రెండు ఈక్వల్ అయిపోతుంది రెజొనెన్స్ కండిషన్, ఈక్వేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇదే, ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది మనకి జీరో. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ జీరోనప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా, పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు విఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ ఐఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ కాస్ ఫైవ్. కాస్ ఫైవ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే యావరేజ్ పవర్ ఇది. సో యావరేజ్ పవర్ ఎంత అవుతుంది మనకి, చూడండి రెండు కట్ ఆఫ్ అయిపోయి ఈక్వల్ కదా, రెండు ఈక్వల్ రెజొనెన్స్ కండిషన్లో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ జీరో. సో కాస్ 0 1 పవర్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం అంటే కరెంట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. అదవుతుంది కదా మీకు, అదే కదా అడిగాడు మనకి, కరెంట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం, ఐ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. అండ్ ఇది ఆల్సో ఆస్కింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ జెడ్. ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతున్నప్పుడు సియర్, సో వాట్ ఈస్ జెడ్ ఇయర్, యాక్చువల్లీ కాస్ 5 తీసుకుంటే ఇక్కడ చెప్పేస్తాను చూడండి, అయిపోయింది కదా, రైట్. నౌ ఇన్ సచ్ ఏ కండిషన్ ద ఇంపిడెన్స్ ఏమవుతుందో అసలు చూడండి, వాట్ ఈస్ కాస్ 5 పవర్ ఫ్యాక్టర్, కాస్ 5 ఈస్ గివెన్ అడ్జసెంట్ బై ఆర్ బై జెడ్. సో కాస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై జెడ్. పరిస్థితి ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రెసిస్టెన్స్, ఇంకేం ఉండదు కదా ఇది, నో మోర్ దిస్ వన్ నౌ, బికాజ్ ఇది ఈక్వల్ అయిపోయి. సో ఓన్లీ ఈ డైరెక్షన్ ఒకటే ఉంటుంది, అంటే ఆర్ డైరెక్షన్లోనే అయ్యి ఉంటుంది, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ జీరో. సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్స్, ఈక్వల్ టు 1. సో దెన్ కాస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనమాట. కాస్ 5 1, కాస్ 5 1 అంటే ఏంటి, పవర్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం, కరెంట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్, అదవుతుందా. సో ఇన్ రెజొనెన్స్ కండిషన్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ జీరో. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ జీరో అంటే ఏంటి, కాస్ 0 1 మ్యాక్సిమం, 1 పెట్టేస్తే పవర్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం, యావరేజ్ పవర్. సో మ్యాక్సిమం కరెంట్ హియర్, పవర్ మ్యాక్సిమం అంటే ఏంటి, పీ ఈజ్ I square R. చూడండి వాట్ ఈస్ పవర్, పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ I square R, పవర్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు కరెంట్. సో మ్యాక్సిమం పవర్ అంటే మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం కరెంట్. అదే రెండు ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు π/2 కాబట్టి 0, దట్ ఈస్ వాట్లెస్ కరెంట్. Power is not dissipated, even the current is flowing. That is called as watless current. So I is maximum and Z is equal to R anamata. Z becomes equal to resistance anamata. Z is equal to resistance. Ade adgade manaki. What happens to the impedance? Impedance is equal to resistance. Clear? Right, and the next one. Let us go to the fifth one, please. 4 marks. Note chesara? Right. Chepestunandi? Right. సో ఈ విధంగా మీరు ఆన్సర్ చేస్తే ఫుల్ మార్క్స్ మీరు కొట్టొచ్చండి ఐపీలో. ఎవ్రీథింగ్ హ్యావ్ టు గివ్ ద రీజన్ కరెక్ట్గా, కరెక్ట్ రీజన్ అవ్వాలి మీరు, అప్పుడే యుల్ గెట్ ద మార్క్స్. ఓకే, రైట్ అండి. లెట్ us go to fifth one fastly. వాట్ ఈజ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్? ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను. వాట్ ఈజ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్? Derive an expression in terms of resistance R and impedance Z. Explain its significance in AC circuits. Okay, what is power factor? First of all, మనకి ఫార్ములా తెలుసండి, P is equal to VRMS into IRMS. లేదా సింపుల్గా ఎలక్ట్రిసిటీలో పవర్ ఫార్ములా ఏంటి, VI కదా, లేదా పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఏ అలాగే రాసుకోవచ్చు, ఐదర్ విఏ
or A. So what is power? Derive its expression in terms of R and impedance Z అన్నాడు. డెరివేషన్ చేయమన్నాడు. ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ దీనికి మరొక ఫార్ములా కూడా ఉంది కదా మనకి. ఏంటిది? V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓమ్స్ లా ఐఆర్ లేదా V బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ. సో ఐ ప్లస్లో V బై ఆర్ పెడితే ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? P ఈజ్ ఈక్వల్ టు V by R, sorry, V into I plus V by R. So power can be also written as V square by R. Power can be also written as V square by R. ఏవి చెప్పినప్పుడు V RMS అని రాసుకోవాలి. Power can be written as another formula I square R, I తర్వాత VA ఇంకోటి V square by R. So that is another formula. Expression in terms of R and Z. Expression in terms of R and Z. తర్వాత పవర్ ఫ్యాక్టర్ చూసినట్టుగా అయితే మనం చూడండి P ఈజ్ ఈక్వల్ టు VRMS అంటే చూడండి ఇది యావరేజ్ పవర్ ఎలా రాయొచ్చు. VRMS అంటే V0 బై రూట్ 2 ఇంటూ I0 బై రూట్ 2 ఇంటూ కాస్ 5. సో P ఈజ్ ఈక్వల్ టు V0 I0 బై 2 ఇంటూ కాస్ 5. దిస్ కాస్ 5 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ power factor. Okay na? This cos 5 is called as power factor. Derive its expression in terms of ఒకవేళ మీకు డెరివేషన్ కావాలంటే వేరే ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ ఉంది అలా కూడా చేయొచ్చండి. చూడండి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఆల్సో ఫర్ యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్. ఓకేనా? నోట్ చేసుకోండి. మీకు ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్ ఐ విల్ డెరైవ్ దట్ ఆల్సో. రైట్ అండి. చూడండి ఇది అయిపోయిందా? సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. P is equal to V square by R. And this is the power factor formula, average power. Clear? Right. ఒకవేళ డెరివేషన్ మీకు కావాలంటే ఈ విధంగా కూడా చేయొచ్చండి. దట్ ఆల్సో ఐ విల్ డెరైవ్ ఫర్ యూ. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. See, we already know. See, what is current equation, EMF equation, alternate current? E is equal to E0 sin omega t. అలాగే కరెంట్ I0 current is equal to I0 sin omega t 5. ఎందుకు ఇలా రాశాను? బికాజ్ యూ కెన్ టేక్ యువర్ విష్. మనకు అందరికీ తెలుసు కరెంట్ ఏమవుతుంది? లీడింగ్ లాగింగ్. లీడింగ్ ఎప్పుడు? వెన్ కెపాసిటీ ఇస్ దేర్. లాగింగ్ ఎప్పుడు? వెన్ ఇండక్టర్ ఇస్ దేర్. చూసారు కదా డయాగ్రాము? ఇదిగోండి, దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్. Phasor diagram. XL, R, I, XC, VL, VC, VR. Current is what? You can see. Inductor ఉన్నప్పుడు it is lagging. Capacitor ఉన్నప్పుడు leading. So that is why phi is from. That is the phase difference. Phi is the phase difference. So what is power now? Power is equal to VI. Multiply this one E into I. और V इंटू I. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? E0 sin omega t ఇంటూ I0 sin omega t plus 5. This is average power. So therefore power is equal to E0 I0. ఇది ఒకసారి చూడండి. sin omega t and sin omega t plus 5 trigonometry function లో this is nothing but sin A sin B అంటే 2. I will multiply and divide with 2. Multiply, divide with 2. Multiply, divide with 2. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? 2 sin A sin B. అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? 2 sin A sin B కి దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ cos ఆఫ్ A minus B minus cos ఆఫ్ A plus B in trigonometry. అదవుతుందా? డెరివేషన్ అడిగారు కాబట్టి చేస్తున్నాను. ఇందాక డైరెక్ట్ వేస్తాను. డెరివేషన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్ లైక్ దిస్ 2 sin A sin B cos of A minus B. సో ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు కదా. ఇది చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ దించుతున్నాను. ఇది sin omega t plus 5. సో దీన్ని ఐ కెన్ రైట్ యాజ్ 1/2 ఇంటూ ఇదిగోండి ఇదంతా E0 కూడా రాసేస్తున్నాను. ఈ 2 sin ఇది కలిపి ఎలా రావచ్చు? cos A minus B. ఇది A ఇది B అనుకుందాం. cos A minus
b minus cos a plus b, omega t plus omega t plus 5. సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇది కాస్ అండి, cos a minus b, cos of minus theta cos theta, therefore 1/2 e naught I naught cos 5 minus cos ఇది omega t 2 omega t plus 5. If you observe carefully here, the second term is depending upon time. So therefore average power for this function full cycle ఏమవుతుంది, it becomes 0. So therefore ఏమైంది మనం చూడండి, power is equal to e naught I naught cos 5. వచ్చింది కదా డెరివేషన్, వచ్చిందా లేదా? దట్ ఈస్ వాట్ హి హస్ ఆస్క్డ్. ఫైనల్ ఏమొచ్చింది నాకు చూడండి, పవర్ యావరేజ్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e naught I naught by 2 into cos 5. This becomes 0 because it's time dependent. ఇంత ముందుగా బిగినింగ్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా, యావరేజ్ వాల్యూస్ ఐ యావరేజ్ ఫర్ ఫుల్ సైకిల్ అండ్ హాఫ్ సైకిల్ చెప్పాను లేదా మీకు. అలాగే ఐఆర్ఎంఎస్, రూట్ మీన్ స్క్వేర్, ఫుల్ సైకిల్ అయినా హాఫ్ సైకిల్ అయినా స్క్వేర్ వస్తుంది కాబట్టి సేమ్ వాల్యూ విల్ బి గెటింగ్ I naught by √2. ఇదేమో ఫుల్ సైకిల్కి యావరేజ్ వాల్యూ, ఫుల్ సైకిల్కి ప్లస్ మైనస్ కాబట్టి సిమెట్రీ కాబట్టి 0 అవుతుంది. బట్ హాఫ్ సైకిల్కి వాల్యూ ఉంది 2 I naught by pi, 2 I naught by pi అర్థమవుతుంది. హాఫ్ సైకిల్, ఫుల్ సైకిల్ 0. సో దిస్ బికమ్ 0 అనమాట. సో యావరేజ్ పవర్ ఏమొచ్చింది మనకు, వచ్చింది లేదా ఈక్వేషన్ చూడండి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద డెరివేషన్ యూ వాంటింగ్, అదే అడిగే డెరివేషన్. సో పవర్ ఈజ్ గివెన్ బై e naught I naught by 2 into cos 5. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్, అండ్ cos 5 ఈజ్ నథింగ్ బట్ adjacent by R by Z, రెసిస్టెన్స్ బై ఇంపిడెన్స్. అదే కదా మనకి అడిగే లాస్ట్లో, ఏమడిగా లాస్ట్లో, derive its expression in terms of resistance and impedance, explain its significance in AC circuits. ఏసీ సర్క్యూట్లో దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి పాపం, ఈ వాల్యూది చూడండి, అది కూడా చెప్పేస్తాను. పవర్ ఫ్యాక్టర్ది చూడండి, ఇన్ ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ సర్క్యూట్లో లేదా ఈఎంఎఫ్ సర్క్యూట్లో ఏంటి ఆ ఇంపార్టెన్స్, పవర్ ఫ్యాక్టర్ది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. ఈ వాల్యూ అర్థమైంది కదా. వాట్ ఇస్ దిస్ వన్, విఆర్ఎంఎస్ ఐఆర్ఎంఎస్, I naught by √2 into V naught by 2 అయిపోతుంది కదా. సో దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే, ప్యూర్ రెసిస్టర్ ఉన్నప్పుడు phi is equal to 0, ఫేజ్ డిఫరెన్స్, మ్యాక్సిమం కరెంట్, మ్యాక్సిమం పవర్ విల్ బి దేర్, I is maximum. అదే ప్యూర్ ఇండక్టర్ కానీ ప్యూర్ కెపాసిటర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, లాగింగ్ ఆర్ లీడింగ్ బై 90 కాబట్టి cos 90 0, దేర్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. వాట్లెస్ కరెంట్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్లెస్ కరెంట్. నో డిసిపేషన్ ఆఫ్ పవర్ బట్ కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్. ఎప్పుడు, వెన్ ప్యూర్ ఇండక్టర్ ప్యూర్ రెసిస్టర్ ఉన్నప్పుడు. బట్ ఓన్లీ ప్యూర్ ఇండక్టర్ లేదు కెపాసిటర్ ఉన్నప్పుడు, ఓన్లీ రెసిస్టర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనకి మ్యాక్సిమం వెళ్తుంది, బికాస్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ 0. సో దట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్. పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములేషన్ కదా, రెసిస్టెన్స్ బై జెడ్. అదేవిధంగా మీకు ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు, అంటే మన కెపాసిటర్ ఇండక్టర్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెసిస్టెన్స్, అప్పుడు cos 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. అదవుతుందా, రైట్ అండి, దట్స్ ఆల్ క్లియర్, రైట్. నా లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి, లాస్ట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. లాస్ట్ ఏమన్నా చూడండి, ఆరోది, స్టేట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్ విచ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వర్క్స్. వస్తుంది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వర్క్స్ ఏంటి తెలుసు కదా, బై యూజింగ్ ఫారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, and the main is mutual inductance of two coils. Mutual inductance of two coils. This is the main principle. ఏ ప్రిన్సిపల్ పనిచేస్తుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్, it works on the Faraday's laws of electromagnetic induction by mutual inductance of two coils. అది మెయిన్ ప్రిన్సిపల్. తర్వాత describe the working of a transformer with necessary theory. సో డయాగ్రామ్ వేద్దామండి.
అయిపోయింది. సో ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మర్. So this is the soft iron core. These are the laminated sheets. Basic structure of the transformer as now. Clear? Now number of turns, so these are the number of turns. Okay, this is a rough diagram. Let the voltage or EMF be E1 in the primary coil, number of turns in the primary coil N1, current I1. ఇది primary coil అండి, ఇది సెకండరీ కాయిల్. దీంట్లో ఈఎంఎఫ్ వోల్టేజ్ E2 అనుకుందాం, కరెంట్ I2, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ N2. ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు మనకి దీంట్లోని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ఏమన్నాడు, వర్కింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇస్ నెసరీ థియరీ. వర్కింగ్ ఏంటి, యూ కెన్ అప్లై ఫారడేస్ లాస్, అదే కదా డెఫినేషన్. ఫారడేస్ లాస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ కాయిల్ అండ్ సెకండ్ కాయిల్. ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్. And number of turns anta N1 minus symbol due to Lenz's law. Same thing apply for the second coil. E2 proportional to minus N2 into d phi by dt, where N2 is the number of turns in the secondary coil. Now divide equation 1 into. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సి ఇక్కడ E1 అన్నా E1 అన్నా V1 ఒకటే, E2 అన్నా V2 అని ఒకటే. అండ్ వెన్ యూ రిమూవ్ ద ప్రపోజ్ ఇంట్రడ్యూస్ సమ్ కాన్స్టెంట్కి అది కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఫైనల్ మైనస్ పోతుంది, d5 by dt కూడా పోతుంది, అండ్ యూఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ N1 by N2. ఇది ఫస్ట్ రిలేషన్. తర్వాత సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ అన్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇమాజినరీ. ఫర్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ద ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ వెరీ మచ్ లార్జ్, 100% ఎఫిషియన్సీ. అప్పుడు ఏంటి, పవర్ అవుట్పుట్ బై పవర్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే పవర్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్ అవుట్పుట్. మామూలు ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా ఏంటి, పవర్ అవుట్పుట్ బై పవర్ ఇన్పుట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే పవర్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్ అవుట్పుట్. పవర్ అంటే ఏంటి, విఐ. అంటే V1 I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2 I2, లేదా E1 I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E2 I2. నా ఇందులోంచి ఈక్వేషన్ పెట్టండి, వాట్ ఈజ్ E1 by E2? E1 by E2 is equal to I2 by I1. So put it here. E1 by E2 is equal to I2 by I1. This is the final equation relating current, number of turns and voltage. ఇందులోంచి మళ్ళీ మన గమ్మత్ ఏంటంటే, if you cross multiply with this one, you can get E2 value or V2. E2 is nothing but N2 by N1 into E1, where N2 by N1 is called as transformer ratio. N2 by N1 is called as transformer ratio. Transformer ratio. For an ideal transformer taken as 1, K is equal to 1 for ideal. Imaginary transformer taken as 1. Then N2 is equal to 1, imaginary. అలాగే ఫర్ హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్ ఏంటి, స్టెప్ డౌన్, K value is less than 1. హౌస్ హోల్డ్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. హౌస్ హోల్డ్ ఫర్ డొమెస్టిక్. అలాగే ఇండస్ట్రీస్, K is greater than 1, step up transformar. Step up for industries. For industries purpose. అంటే మన ఇళ్లలో ఏం వాడుతున్నాం, ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్టెప్ డౌన్ అంటే వోల్టేజ్ ఇస్ లెస్. సో ఇది లెస్ కావాలంటే ఏం కావాలి మనకి, వోల్టేజ్ అవుట్పుట్. N2 should be what, less than N1.
నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద సెకండరీ కాయిల్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ప్రైమరీ. ఇది ఎక్కువ ఉందనుకోండి అవుట్పుట్ ఎక్కువైపోతుంది, అవుట్పుట్ మనం తక్కువ కావాలి, ఇండస్ట్రీకి అవుట్పుట్ ఎక్కువ కావాలి, అప్పుడు N2 గ్రేటర్ దెన్ N1 అక్కడ. అది స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. స్టెప్ డౌన్ మీన్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద సెకండరీ కాయిల్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కాయిల్. ఇది స్టెప్ డౌన్ అనమాట ట్రాన్స్ఫార్మర్. సపోజ్ ఇఫ్ N2 is greater than N1 నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, N2 ఎక్కువ ఉంటే న్యూమరేటర్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది, you will get what? Output more. Industry purpose. Step up transformer. అదవుతుంది కదా. So this is the maximum theory part of the transformer. Main principle, Faraday's laws, mutual inductance of two coils. Apply చేసాం. Finally we got some equations. Transformer ratio N2 by N1 K. It is equal to 1 for ideal. Ideal is imaginary, it won't be. అలాగే step down అంటే అర్థం ఏంటి? K value should be less than 1 for household purpose. K value should be greater than 1 for step up ఇండస్ట్రీ పర్పస్. ఈ ఈక్వేషన్ మీరు చూడండి, E2 ఎంత అయింది మనకి? E2 వాల్యూ ఇస్ N2. చూడండి ఇక్కడి నుంచి మనం తెలుసుకోవచ్చు వాట్ ఈస్ E2 హియర్. E2 N1, E1 N2. E2 చూడండి మల్టిప్లై చేయండి ఇక్కడ. E2 N1, E1 N2. E2 N1, E1 N2 అంటే E2 అనేది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మనకి తక్కువ కావాలి, 230, 250, 240 వోల్టేజ్ చాలు హౌస్ హోల్డ్కి. సో తక్కువ కావాలి కాబట్టి ఈ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? N2 వాల్యూ షుడ్ బి లెస్. N2 షుడ్ బి లెస్ దెన్ N1. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద సెకండరీ కాయిల్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ ప్రైమరీ కాయిల్. దట్ ఈస్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఎక్కువ కావాలనుకోండి స్టెప్ అప్, దట్ ఈస్ ఇండస్ట్రీస్, N2 షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ N1. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద సెకండరీ కాయిల్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ ప్రైమరీ కాయిల్. ఎప్పుడైతే ఇది ఎక్కువ ఉంటుందో అవుట్పుట్ ఎక్కువ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్. క్లియర్ అండి? దట్స్ ఆల్ అండి. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్స్ ఫర్ 4 marks క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. అండ్ అగైన్ ఐ విల్ బి మీటింగ్ ఇన్ ద 8th వీడియో, దట్ ఈస్ ఫర్ లాంగ్ ఆన్సర్స్. రెండే ఉన్నాయండి. దేర్ అగైన్ విల్ బి మీటింగ్. ఓకేనా? రైట్.